English, Español, Vanus Enigma. Innocent CryptoKitty. 16/03/27. Happy Easter. I'm going for a walk on Easter Island, Chile. Sorry, I'm joking. Gran Canaria. Canary Islands. Feliz Pascua. Estoy dando un paseo en Isla de Pascuas, Chile. Bueno, estoy bromeando. Estoy en Gran Canaria, Islas Canarias, que pertenece a España. This morning I created a little slideshow for this voice recording with the title "Where on Flat Earth is the Reputation of the Word Church?" #church. Esta mañana he creado un pequeño slideshow para esta grabación de voz con el título ¿Dónde en tierra plana es la reputación de la palabra iglesia? Some years ago I went to church very often, especially after the death of my father. Hace unos años iba a la iglesia muy a menudo, especialmente después de la muerte de mi padre. And from time to time my mother asks me if I have gone to church. Y a veces mi madre me pregunta si he ido a la iglesia. And several days ago I thought she's going to ask me again. Y hace algunos días ya pensé que ella iba a preguntar otra vez. And in fact, yesterday she asked me. Y claro, ayer luego ella me lo preguntó. So several days ago I had written already on my to-do list to create a video about talking about the topic of the church, but I still didn't know exactly which title I want to give that video. Así que ya hace unos días había escrito en mi lista de tareas por hacer de crear un video hablando de este tema de la iglesia. Pero todavía no sabía exactamente el título que quería dar a este video. My first idea for title of that video was something like justifying why I have little motivation to go to church. Mi primera idea de título para el video era algo como justificando las razones por que tengo poca motivación de ir a la iglesia. But first I created a video with the title "Where on Earth is the Reputation of the Word Christian?" Pero antes hice un video con el título ¿Dónde en tierra plana es la reputación de la palabra cristiano? Then I got the idea to copy that style and just replace the word Christian by church.
Luego me vino la idea de simplemente copiar este mismo estilo y reemplazar la palabra cristiano por iglesia. So just thinking of that slideshow I created this morning, I think one slide is missing, the image with a question why I have little motivation to go to church. Bueno, justo pensando en el slideshow que he creado esta mañana, creo que falta una imagen con la pregunta el por qué tengo poca motivación de ir a la iglesia. And especially on Sundays, especialmente el día de domingo. First reason, the controversy of Sabbath versus Sunday. La primera razón, la controversia entre Sabbath y domingo. As it is written in the Ten Commandments, to sanctify the Sabbath. Como está escrito en los 10 mandamientos de santificar el Sabbath. Especially since I know about flat earth, this seems much more important to me. Sunday, sun worship, heliocentric. Especialmente desde que he aprendido sobre el tema de la tierra plana, este tema me parece mucho más importante. En inglés y también alemán se dice Sunday, del sol, adoración del sol, domingo. Sunday, sun, and German, Sonntag, Sonne, sun. As I mentioned before, I'm just going for a walk, and it's funny, here in Avenida de Gran Canaria, there are many gates with the symbol of the sun. Como he mencionado antes, estoy dando un paseo aquí por la calle, la avenida de Gran Canaria, y hay muchas puertas de hierro con el símbolo del sol. Okay, let's continue with the reasons why I have little motivation to go to church. Bueno, vamos a seguir con las razones por el por qué tengo poca motivación de ir a la iglesia. The succession of the reasons is just how they come to my mind. The importance might be different. La sucesión de razones es justo como me vienen a la mente. La importancia de las razones puede ser que sea diferente. Many churches are financed with tax money. Muchas iglesias están financiados con dinero de impuestos. My philosophy is Christian anarchism, as I mentioned in my video mix with the title "Where on Earth is the Reputation of the Word
Christian. Mi filosofía es anarquismo cristiano, como he mencionado en mi videomix con el título ¿Dónde en tierra plana es la reputación de la palabra cristiano? Bueno, el título en inglés. Not going to church does not mean having no interest in God and the Bible. No ir a la iglesia no quiere decir no tener ningún interés en Dios y en la Biblia. In the last years, I have watched many videos about Bible prophecy of many and different people on the internet. En los últimos años he mirado muchos videos sobre profecía bíblica de mucha gente diferente en internet. I could never have learned so much if I would have gone always to the same church, listening to the same person. Nunca hubiera aprendido tanto si hubiera ido siempre a la misma iglesia, escuchando la misma persona. By the way, did you see these images of the Simpsons in the church? ¿Has visto las imágenes de los Simpsons en la iglesia? How they fight against falling asleep in the church. That's how I often felt. Como luchan en contra de caer dormidos en la iglesia. Así es como me he sentido muy a menudo. And not only you, not only me, my mother too, and you too. Y no solo yo, mi madre también, y tú también. Sometimes when I saw her falling asleep, it was really hard to suppress my desire to LOL, laugh out loud. A veces cuando la vi caer dormida en la iglesia era muy difícil de reprimir mi deseo de reírme altamente. The typical desire to do what is prohibited. El típico deseo de hacer lo que está prohibido. It's funny and sad at the same time. Many people, including me, often can't sleep very well at night, but sleep perfectly in church. Es triste y gracioso al mismo tiempo. Mucha gente, incluyendo a mí, a menudo por la noche no pueden dormir muy bien, pero en la iglesia podemos dormir perfectamente. By the way, to answer that question of my mother, did you go to church on Sunday? Para contestar la pregunta de mi madre, ¿has ido a la iglesia último domingo?
I've passed very near the church building, but it's in the daytime it's closed. It opens at 7 p.m. He pasado muy cerca del edificio de la iglesia. Está cerrado por el día, a las 7 por la tarde abre. Of course, there are many independent Protestant churches which are not financed by tax money, but claro, hay muchas iglesias independientes que no están financiados con dinero de impuesto, pero but anyway, you have to remember that it costs much money to finance all these buildings. Pero de todas formas tienes que recordar que cuesta mucho dinero financiar todos estos edificios. Money which could be used to help poor people. Dinero que se podría utilizar para ayudar a los pobres. And instead organize private churches at homes. Maybe I'll paste a video about that. Y al lugar organizar iglesias en casas privadas. Tal vez más tarde voy a pegar un video sobre eso. Another reason is I'm a woman living on my own, and I prefer to leave my house in the daytime when the sun shines, and I prefer to come home not too late before the sun goes down. Y otra razón, recuerda que soy una mujer que está viviendo sola y prefiero salir de casa en tiempo de día cuando hay sol y también volver a casa antes de la puesta del sol. And anywhere you go, not just to church, people look much more, observe much more a woman when she goes alone, and in comparison to a whole family or single men. Y cualquier sitio, no solo en la iglesia, la gente observa mucho más mujeres cuando van solas por la calle en comparación que familias enteras o hombres solteros. And honestly, I got a little tired to get bothered by men, especially if they follow me to my door and start screaming and banging on my door. Y sinceramente estoy un poco cansada de hombres que me molestan, y especialmente cuando me siguen a mi puerta y empiezan a gritar y dar golpes en mi puerta. Joder. This is another reason why I think there's no necessity to show my face in the videos. Anyway, I'm talking very honestly about my feelings, about my life. It's not necessary to promote my DNA that they come to my door. Esa es otra razón por la que no me gusta mucho enseñar mi cara en los vídeos. Creo que no hay necesidad de promover mi DNA para que vengan a mi puerta e intentar de embarazarme. If I think this way,
There's one verse in the Bible, I think in Timothy, it says like the women shouldn't preach or something, which on one side makes me a little angry. Anyway, this is not what Jesus said, it's what these other disciples or these friends of Jesus said. Si pienso de esta manera, me hace tal vez un poco más fácil de entender ese versículo de la Biblia que dice, creo que en Timoteos, algo como que las mujeres no deberían predicar. De otro lado, me cabrea un poco, pero bueno, es algo que estos amigos de Jesús dijeron. No, eso no es lo que dijo Jesús, quiero decir. I think it's more important what Jesus said, and especially in the Gospels, than the other parts of the Bible. Creo que más importante lo que dijo Jesús en los Gospels que las otras partes de la Biblia. Not only have I watched many videos about the Bible, but I produce myself videos, and even with translation into Spanish. Y no solo he mirado muchos videos sobre la Biblia, sino también produzco videos yo misma y con traducción al inglés-español. When I was learning English and Spanish years ago, I wish there would have existed videos like that with translation. Cuando yo estuve aprendiendo inglés y español, hubiera deseado tener videos como estos para aprender mejor. By the way, I still speak German, of course, but I feel like they sent me back to kindergarten. Sí, todavía hablo alemán, pero prefiero hablar inglés, español, porque siempre me siento como que quieren mandarme de vuelta a kindergarten. Feliz Pascua, estoy dando un paseo en Isla de Pascuas, Chile. Bueno, estoy bromeando. Estoy en Gran Canaria, Islas Canarias, que pertenece a España. This morning I created a little slideshow for this voice recording with the title "Where on Flat Earth is the Reputation of..." English, español, Vanessa Enigma. Innocent Crypto Kitty. 16/03/27. Happy Easter. I'm going for a walk on Easter Island, Chile. Sorry, I'm joking. Gran Canaria. Canary Islands. Hace unos años iba a la iglesia muy a menudo, especialmente después de la muerte de mi padre.
And from time to time my mother asks me if I have gone to church. Y a veces mi madre me pregunta si he ido a la iglesia. And several days ago I thought she's going to ask me again. Y hace algunos días ya pensé que ella iba a preguntar otra vez. And in fact, yesterday she asked me. Y claro, ayer luego ella me lo preguntó. So several days ago I had written already on my to-do list to create a video about talking about the topic of the church, of the word church. #church. Esta mañana he creado un pequeño slideshow para esta grabación de voz con el título ¿Dónde en tierra plana es la reputación de la palabra iglesia? Some years ago I went to church very often, especially after the death of my father.